Concept of active site. How does an enzyme involve in enzymatic reactions? What are the structures that helps in an enzyme to perform its duty? So, so you can see this is the structure of a compact structure of an enzyme. The active site is a region of an enzyme. So this is active site where the substrate molecule binds and undergo chemical reactions. So what is an active site? Active site is a region where the substrate molecules bind and undergo chemical reactions. So the active site is usually a groove. You can see a query here. A groove or a pocket of the enzyme located deep tunnel within the enzyme. As you know, the enzymes are polypeptide chains. When it is folded, lot of crevices are there. Foldings കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ കാണും. So that act as a active site. So this is a representation. This is the enzyme. You can see some foldings and tunnels are there. So this is actually the active site where the substrate binds. And there are this active site is subdivided into two another site. So this is a binding site here. It's a binding site, and this is the and these two are the binding site, and this is the catalytic site. So active site has two sites. One is called binding site, which holds the substrate in places. It helps to uh, fit into that space. And second one is the catalytic site where the reaction occurs. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അതിന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഹിയർ. ഇത് കാറ്റലിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഇവിടെയും ഫിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് രണ്ടും ബൈൻഡിങ് സൈറ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം, ഇതിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ശരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാറ്റലിക് സൈറ്റ്. രണ്ട് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് എന്ത്? ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so an active site catalyzes the reaction repeatedly as its residues are not altered at the end of the reactions. They may change during the reaction but are regenerated by the end. അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് കാറ്റലൈസ് ദ റിയാക്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി, തുടർച്ചയായിട്ട് പല മോളിക്യൂൾസിനെ അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദിസ് എൻസിം ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡീനാച്ചുവേർഡ്. അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്ന അല്ലാണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് damaged. The structure is not damaged, so it can be reused again, used it again and again. Usually an enzyme molecule has only one active site. There will be only one active site, and the active site fits with one specific substrate. So there will be a specific substrate on which, so the active site fits with a specific type of substrate only. An active site contains a binding site that binds the substrate and oriented for catalysis. And how does it? So this is a substrate, this bind here, and what are the bond that helps in binding? അതിന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈ എൻസൈമിനെയും സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയും ഗ്രൂപ്പായി ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്? There will be hydrogen bonds, hydrophobic interactions, or temporary covalent interactions like van der Waals forces with the substrate to make an enzyme substrate complex. So this substrate combined with the enzyme to form an enzyme substrate complex. So what are the forces that helps to form an enzyme substrate complex? Is the hydrogen bond, hydrophobic interaction, and temporary covalent interactions. In order to function, the active site needs to be in a specific conformation. Conformation means അതൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Actually, this is the active site. You can see this is the binding site. This is also another binding site. This is the substrate. We can see this substrate forms hydrogen bonds. And this is another bond here, NH bond is here, the other interactions are also there. So these are the 1 2 3 4 5 6 bonds are there. So actually this substrate binds with both these binding site with the help of these bonds. Clear? So this is the enzyme, this is the enzyme, this is a substrate. These two are the binding site. So this substrate binds to the binding site through different
bonds. These are the different types of bonds. Clear? So this one, this is actually the active site. A tighter fit between active site and the substrate molecule is believed to increase the efficiency of reactions. So it need to be so compact. And how does the enzyme reactions occurs? How the mechanism of enzyme actions? The compound on which the enzyme act is called the substrate, as you know. Enzyme have active site on which the substrate can fit. All enzymatic reactions involves a temporary union of the substrate with the enzymes. So this is a substrate, this is enzymes, both comes together and it forms a temporary union. Here, the breaking of a substrate into end products, these are the end products, is called simply an enzyme actions. So there are two scientists, Michaelis and Menton, proposed a hypothesis for an enzyme action. How a substrate is converted to its product is proposed by actually Michaelis and Menton. And what are the steps involved? First step, the enzymes, that is this one, it stands for E, can be referred to as E, combined with a substrate molecule called S to form an enzyme substrate complex. So this is what an enzyme, this is a substrate, enzyme substrate complex is formed. This is also known as Michaelis complex. So this product is also called a Michaelis complex. Now what will do? There will be an enzymatic reactions by which this product is converted into two other products. So this substrate is converted to its products. So substrate is converted to products, or P. Enzymes have a specific site on which a substrate can fit. These sites are called active site, already told, or catalytic center. They are made up of amino acid residues. There is another representations. The active site weakens the chemical bond of the substrate. Actually, what is the active site do? സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പിടിച്ചെടുത്ത കെമിക്കൽ ബോണ്ടില്ല അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും, ലൂസൻ ചെയ്യും, breaking, and leads to the breaking of substrate and the products are released into the solution. These are some of the other representations. And there are different theories proposed to explain the mechanism of enzyme action. One of the important one is called lock and key theory. This is proposed by Emil Fischer in 1894. The specific action of an enzyme with a single substrate can be explained by using lock and key analogy, first formulated by 1894 by Emil Fischer. According to this hypothesis, an enzyme is a rigid enzyme is a rigid structure on which the substrate is bind. The active site of the enzyme is fixed part with the two components, one for substrate binding and the other for the catalysis. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, വൺ ഈസ് കോൾഡ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും കാറ്റലിസ്റ്റ് സൈറ്റും ഉണ്ട്. The binding site is an exact replica of its substrate in size and shape. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് അതേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the substrate with a different conformation will not be able to bind the enzyme. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല, സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അവിടെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെയും സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Thus the substrate can be taken as a key. So this is a substrate, this one, and the active site of an enzyme is known as the lock. Just as only one type of key can exactly fit into a particular lock, only a specific substrate can bind with a particular enzyme. ഒരു പ്രത്യേക താക്കോൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേക പൂട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, അതേപോലെ ഒരു പ്രത്യേക സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈംസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിന് മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസ്. എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റിനും എല്ലാ എൻസൈംസിനും മുകളിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ എൻസൈംസിനും ഓരോ പ്രത്യേക സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ മാത്രമേ അതിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ഓൺലി ദ കറക്റ്റ്ലി സൈസ്ഡ് കീ
or the substrate fit into the keyhole active site of the lock. This is the enzyme. So this is called a lock and key hypothesis. Smaller keys, larger keys, or incorrectly positioned teeth on keys, incorrectly shaped or sized substrate molecule do not fit into the lock or enzyme. So this hypothesis explains the specificity of the enzyme reactions. It's correctly able to propose the enzyme specific reactions. That means an enzyme sucrase only digests sucrose. It does not digest protein. So that is a specificity. But it cannot account for flexibility and relative specificity of the enzyme, in which several enzymes with a different configuration can bind with the same substrate. There are several enzymes which can bind to the same substrate. ഒരു പ്രത്യേക സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന there are several enzymes. So അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. Enzymes are different, but the substrate is one. Clear? അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തത്, Induced fit theory proposed ചെയ്തത് by Koshland in 1963. മറ്റേത് 1880 ഇത് 1963. Not all experimental evidence can be adequately explained by using the so-called rigid enzyme model assumed by the lock and key theory. ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റിജിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ particular enzymes മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ. For this reason, a modification called induced fit theory has been proposed. So what is that? So this is a substrate. This is the binding site and this is the catalytic site. So here it binds. Now look at the structure. This is somewhat flattened. Clear? It's somewhat different than this one. So when the substrate binds, this enzyme undergo some reorientations so that it correctly fit the enzyme, correctly fit the substrate. So the enzyme undergoes some conformational changes so as to the substrate can so easily fit into the active site. So this becomes an enzyme substrate complex. Lock and key theory ഈ ഒരു conformational changes ഇല്ല, ഒരു ഒതുങ്ങലില്ല. അതിന് മറ്റേതിന് വേണ്ടി ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല അവിടെ. അത് റിജിഡാണ്. ഇവിടെ അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ദ എൻസൈം ടു ഫിറ്റ് പ്രോപ്പർലി ടു ബൈൻഡ് വിത്ത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് induced fit theory. Now the color changes. So this becomes a product, partly a product, enzyme product complex form chedu. Now so this catalytic site, this is the catalytic site, breaks this enzyme products complex into products, different products. So this is called induced fit theory proposed by Koshland. So according to this hypothesis, a conformational changes may take place at the active site, that is here, when the substrate comes in contact with the enzyme. An active site of an enzyme is flexible and elastic and need not exactly matching with the substrate. In the structure ആയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല. ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it can undergo some adjustment, alteration. So this is called induced fit theory proposed by Koshland. During an enzyme actions, a stereospecific binding between the substrate and the active site of the enzyme causes reorientation of the functional groups. So there will be some specific arrangement, specific conformational changes. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രൂപമാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കും. This is followed by secondary bindings. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റും നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി ബൈൻഡിങ്സ് നടക്കും. Clear? And followed by conformational changes in the enzyme. So 3 processes are to be remembered. First one is a reorientation.
in the substrate active site. Second one is the secondary bindings with the substrate and the enzyme, and third one is the conformational changes. Clear ayo? First one is what? So substrate, this is the substrate, this is substrate, and this is the enzymes. So they joins there, and there will be a, what is that, reorientation. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? രണ്ടിൻ്റെയും ഷേപ്പ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായി ഷേപ്പ് വന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് റീഓറിയൻറ്റേഷൻ. സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് എൻസൈംസിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു റീഓറിയൻറ്റേഷൻ നടക്കും. ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം ദർ വിൽ ബി എ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് enzyme. So this is called secondary binding. And third one is the what? The conformational changes in the enzyme. Enzymes-നുള്ളിൽ ഒരു conformational changes നടക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് the catalytic activity സംഭവിക്കും. ഈ product substrate-നെ product ആയിട്ട് convert ചെയ്യും. So thus it helps the formation of matching platform for the attachment of substrate. When different substrate comes in contact with the enzyme, വേറെ വ്യത്യസ്തമായ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the required orientation of the functional group will not occur. So enzyme substrate complex will, so no enzyme substrate complex will be formed. Clear? വേറെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് എൻസൈംസിന് മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Clear? So required orientation ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. So when an enzyme reacts with a substrate, it induces a conformational changes in the active site. Only the proper substrate is capable of inducing proper alignment of the active site. We already പറഞ്ഞാണ്. So that is the active mechanism of enzyme action.